look so hot. Oh, okay. Like Thank you. really hot. First time, like 12 shows में पहली बार बोल रहे हैं What rubbish यार जाते हैं. नहीं सही में. In your starting frame, like I was in the front row, and the first time I'm like, Hey Allah, must play. That's all. Thank you so much. Hi guys, welcome to the Sindhi Film Festival. असां सिंधी प्ले ॾिसण आया आहियूं NCPA जेको आहे गोदरेज डांस थिएटर में. Nariman Point, Sindhi play. In search of दरिया सागर. सिंधी प्ले काने गिरीश खेमानी लिखियो आहे. इंग्लिश में आहे प्ले बट सिंधियुनि जे बारे में आहे. In the search of दरिया सागर. झूलेलाल जो ॿियो नालो. दरिया सागर. Okay. Looks interesting. Sounds interesting. I'm very excited. Hi guys, welcome back to the Sindhi Film Festival. ये ॿिए खे चिराइण में कुछ अलग ही मज़ो ईंदो आहे. हाँ छो न. असां नारिमन पॉइंट ते आया आहियूं NCPA में गोदरेज डांस थिएटर में गिरीश खेमानी जो डायरेक्टेड इन सर्च ऑफ दरिया सागर. फाइनली मां इहो प्ले थी ॾिसां. तूं कॾहिं हिन प्ले जे बारे में ॿुधो हुयो? न. मां हिन प्ले जे बारे में जाम सालनि खां वेठी पढ़ां पई. हिंदू प्ले राइट अवॉर्ड मिलियो अथनि 2017 में एंड 2-3 सालनि खां मुंहिंजी ॾिसण जी इच्छा हुई. फाइनली मां टिकट्स बुक कयूं आहिनि एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. मां गिरीश सां बि ऑल थैंक्स टू. हिननि बिना मां छा कंदमि. मां गिरीश सां ॻाल्हायो आहे. असां प्ले खां पोइ ऑल खे मिलंदासीं एंड तव्हांखे बि मिलाईंदमि उन्हनि सां. मां ॾाढी एक्साइटेड आहियां प्ले जे बारे में बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज में उहो ॾेखारनि था कि सिंधियुनि जी इट्स अबाउट घर ॻोल्हण यू नो होम छा आहे. माइग्रेशन, पार्टीशन, लॉन्गिंग, मदरलैंड. वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड. पक्को बिजनेसमैन जिन्हें थोड़ा कुछ आर्ट्स एंड कल्चर जो खबर होता है. आई फील वेरी हैप्पी. And also technology savvy. True. I also think it is a little bit romantic sort of a play. I think. Okay. So you might like see. it. Let's see. There's a girl, there's a boy. मुंहिंजो हाउ भरिजी आयो एतिरो. Alright, let's go. जंहिंमहिल तव्हां इहो वीडियो ॾिसंदव तेसि ताईं मां विधो हूंदो पार्टीशन सीरीज़ स्पेशल. आई होप तव्हां पार्टीशन सीरीज़ स्पेशल मुंहिंजा वीडियोस ॾिठा आहिनि. सुभाणे मां लास्ट वारो विझंदमि काजल चंदीरामानी जो. ॾाढो हेक्टिक रहियो आहे एंड एडिटिंग, शूटिंग, पोस्टिंग, अपलोडिंग जाम कमु हुयो. आई होप तव्हांखे पार्टीशन सीरीज़ वणी. प्लीज़ उहे वीडियोस ॾिसजो अगरि न ॾिठा अथव त. एंड तव्हांखे ॿियो कहिड़े कहिड़े वीडियोस जी रिक्वेस्ट आहे उहो बि प्लीज़ मूंखे मोकिलिजो. मूंखे पार्टीशन सीरीज़ ठाहिण में ॾाढी ख़ुशी मिली बट इट वॉज ऑल्सो लॉट ऑफ वर्क. आई रियली एंजॉयड इट. आई होप तव्हांखे वणियो एंड मूंखे फीडबैक ॾिजो पक्का हिन सीरीज़ ते. अचो हलूं प्ले ते. हाणे छाकाणि त मां तव्हांखे प्ले नथी ॾेखारे सघां, मां तव्हांखे प्ले जो ट्रेलर ॾेखारींदमि ऐं उन खां पोइ असां ब्लॉग खे अॻियां वधाईंदासीं. Everyone in this city has some other place they can call home. Where's Karachi? Karachi is in Sindh, beta. Where's Sindh? Sindh is where your nanny was born. Where am I from? Be here or else where is not Sindh? Nanny, why did you lose? Fuck you, man! Fuck you! What did you do? This shit takes time to. This shit is coming. What? This shit coming. What? Chega, Jacobella. हाणे प्ले जी ब्रेक थी आहे. खिली खिली ओ माय गॉड थोड़ो रोआ रही. तू ॿुधाए न तोखे कीअं लॻो? Well, it was good for me. कुछ अलग पे ॾिसण अचे. माना
सिंधी पार्टीशन हिननि प्ले में कीअं ॾेखारियो आहे विच इज़ डिफिकल्ट एंड हिननि उहो ॾेखारण जी कोशिशि कई आहे विच आई लाइक इट एंड हिन खे अॼु प्ले लाइ न अचिणो हुयो एक्चुअली आई एम नॉट इनटू प्ले आई एम इनटू मोर इनटू हॉलीवुड मूवीज सो श्योर व्हाई नॉट टिपिकल अॼु जी सिंधी जनरेशन गॾु रही रही आहे मूंसां हा न वेल एटलीस्ट मां सिंधी ॻाल्हाईंदो आहियां एंड आई हैव माय ओन सिंधी चैनल खिलंदा रहो सभई Oh yes, which I'm gonna start soon again. Yes, थोड़ो ब्रेक थियो हाँ थोड़ो ब्रेक थियो बट गिरीश आई थिंक तव्हां ॾाढो ज़बरदस्त कमु कयो आहे छाकाणि त 70 to 80% जेको ऑडियंस आहे उहे नॉन सिंधी आहिनि एंड टीनेजर्स आहिनि त मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी थिए ॾिसी करे की अॼु जी जनरेशन इहो प्ले ॾिसणु आई आहे एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर नॉट सिंधी I suppose they are not Sindhis, but they might be like 50% might be Sindhi, 50% might not be. खबर न आई थिंक दे आर नॉट बट ऑल्सो हितां जे माण्हुनि खे ॾाढो इंट्रस्ट आहे ॿियनि कल्चर्स ॿियनि ट्रेडिशंस जे बारे में ॼाणण जो ऐं ॾाढो ब्यूटिफुल प्ले आहे यार आई होप तव्हां जिते बि आहियो उते इहो प्ले अचे ऐं तव्हां ॾिसी सघो आई रियली वॉन्ट टू सपोर्ट दिस प्ले मां ॾाढी आतुर आहियां हाणे गिरीश सां मिलण लाइ आर यू एक्साइटेड Yes, I want to see who is the director, who is the mind behind this Girish play. is the director, he is the mind behind the play. But also, I want to ask you, हे जेको नचन था, कन था, जेकी energy है, what do you think about that? Well, it's like something we have never seen that way. On the spot, set ते एॾो कुछ change करण within a second of time. बस लाइट बंद थी थिए, set में सब change तो थी वञे, सब शयूं हितां खां हुते थी थी वञनि, and again they are coming back to different character, which is a good thing. I like it. I'm loving it. Girish, fantastic job. I can't wait for part 2 and to meet Girish. So exciting. Let's see. Hi! Finally! Hi. Oh my god. Yes, that's the vlogging. Hello. Yes, Hi. look, the play was brilliant. Thank you. Thank you. Thank you for for making the play. Thank you. Oh my god, I have no words. Girish, why English? I sort of know the answer. Because I think I've never been taught Sindhi. Really? I mean, I understand Sindhi. I can respond in Sindhi, but I'm not sure if that's the language I think in. Agreed. And it's often sort of, I think, English is the language I think in, along with Hindi. So it's the most natural form of expression of the many thoughts that I wanted to express, hence English. And bringing in the poetry, Shah Abdul Latif's poetry. Yeah. Uh, Sorry. No worries. Yeah. Bringing in Shah Abdul Latif's poetry was my also way to connect with Sindhi as Yeah. a language. So you read the poetry? Which one? The Shah Abdul No, Latif no, that you've used? Ha, You we must read. have- Yeah, must that have was an chosen the opportunity parts. to. Yes. I want to interview you properly for Great. my channel. Wonderful. Are you up for that? Yes, very much. Thank you. Hi. This is my brother. Hi. He is not much of a play person. Great. And he came to watch the play. And I just want to thank you for making such a beautiful play. Girish, I just want you to tell people when and where are the next plays happening. In fact, I could use this opportunity to tell people to help us get more shows because each of these shows is very expensive to put up. So as of now, we are not sure where we are play next, but I don't know, depending on how this show goes, what the response is like, we may plan our future shows. So it's very uncertain. As of now, it is uncertain, but it definitely is something all of us believe in, so we'd like to definitely keep it going. Let's talk in detail about this in the interview that we'll do because I genuinely want to help you. Great. Thank you. Thank Such you. a beautiful play. Thank you. Thank you. मुंहिंजा पप्पा जतिन सां था ॻाल्हाइनि त जतिन हिकिड़ो ॾाढो मस्त कैरेक्टर हुयो प्ले में ऑलमोस्ट लाइक द मेन कैरेक्टर छोकिरो एंड हाय जाम हॉट पियो हाणे मुंहिंजे साम्हूं आहे अचो त मां मिलायो तव्हांखे जतिन सां तैयारी करनी पड़ती है आप मतलब तो टेक इट इजी या सॉरी या Hi. Hi. Here, you can see yourself. camera. Hi. Yes, You're looking very nice. Okay, thank you. Okay, tell me. What do you understand about Sindhi plays? Are you a Sindhi? No. 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 You need to be in the frame. No, not in there. Not in there. And that is okay. Yeah. I love what you did for the play. Thank you. And you look so hot. Oh, okay. Like Thank you. really hot. First time, like 12 shows में पहली बार बोल रहे What हैं rubbish yaar नहीं, Jatin. सही में। In your starting frame, like I was in the front row. Yeah. And the first time I'm like, hey Allah, must player. That's all. Thank you so much. I think casting really matters. अरे मैं तो फोर्थ में I was Girish's fourth choice.
What? Yeah, he was like, नहीं ये थोड़ा ज़्यादा Well, I'll talk to Girish. Yeah, see, I told him कि मुझे I'm meant to play this part, dude. I love the part. Can you please hold the camera? Yes, of course. Now, tell me, what do you know about the partition? Like personally, also from a Punjabi angle. Okay. So I pretty much know. Look there. Yeah. So I'd say I know as much as the average person does. I knew a little bit more about what happened with Sindh, and other than the fact that Punjab was divided on territorial basis, and so was Bengal. Sindh was the only one which was left. So I'm so sorry. No, that's okay. Go on. So yeah, I wasn't very like. I also grew up hearing a lot of the stereotypes. I never knew where they're coming from. Right. Like the same. They means us. Yeah, I mean, Yeah. as in, even about like Sindhis. the same about Baniyas or Punjabis, they're all stereotypes. I never, as a kid, I never questioned कि कहाँ से आ रहे हैं. Yeah, because I don't think the education teaches us to question, No. right? Not in the first few years. Not in the first few definitely. What college do you go to? I did my undergrad from DU in. Oh, you still look like an undergrad. Thank Wow. you. I did my undergrad from DU, and then I did my masters in theatre and acting from London, from Lambda, which I'm is. from university. Oh, so I was 5 years in London. Just come back. Oh, I also came back last year only. Yeah, I was in. We need to talk off camera. Yeah. Yeah, go on. Is so there anything you want to tell? Nothing. I just. He looks like a student, but he's not a student. Yeah, I'm supposed to look 30 though, so I don't know if it's working for me. You look like a 20-year-old and I'm like, अरे वो मेरा weight थोड़ा ज़्यादा lose हो गया है. खणी वरतो आप लेके इन सिंधी दे से सडो खणी वरता है हो ना कपड़ा होता है. I'm not going to tell the details of that because people have to watch Yeah, it. watch it. You want to see me not like looking better than this without this stuff on? You come watch the play. Any message for my audience, Jatin? Jatin. Jatin, okay. What's your real name? Shivam. Shivam. Okay. Yeah, I guess one message since we just spoke about it, that question the stereotypes, question everything that's being told to you, question literally everything, because there's a lot of dissent, there's a lot of bad stuff going on, only because we as people, as civilians, do not want to question. And it's easy, just ask a question, and most. But you're suddenly being termed as a rebel if you ask questions, right? But that's good. It's always been good to be a rebel. I mean, Of it's course, tough. I mean, that is me, but I'm just saying in general. Yeah, I mean, watch Rang De Basandi, dude. Like, be a rebel. Yeah. That's me to you, Shivam. Thank you. Thank you so much. Lovely. Thank you Oh my so god. much. So, Yes. So this is my vlog. mhm. And I have made it in Sindhi. Can you talk in Sindhi? No. No, I don't know a word of Sindhi. I know that's okay. Hey, can I introduce you in Sindhi? Do you mind? Not at all. Yes, Okay. of course. Hey, Akshat Nigama. Hinan Girish sa gadu play Gadji likhyo, right? You're the writer. So tell me the process in like one line. Because I'm planning to do a full-length interview of Girish Okay, and you. but the whole process was that I and Girish are storytellers, and we are used to telling a lot of stories. Girish came to me in early 2017 and said that he has a personal story as a Sindhi which he experienced the very first time that he went abroad, and he learned that he is different, and as he was trying to find out who I am, he discovered that being Sindhi is a very big part of who he is, and we started from there. I'm so glad you helped him. So you've co-written the story after understanding. Yes, and we did the research together, and basically, since I am the writer as such, I actually brought in elements of plot, structure, character, theory वाले जो main ये करते हैं elements ना रहते एक हैं. प्रॉपर इंटरव्यू करते हैं हाँ, आप उसमें of course, समझाना. of course. Any message for the audience? I really hope you enjoy the play, but more than anything else, I hope it inspires you to try and explore the history of the partition, the kind of cultures that we all had and we have been separated from. We are so used to thinking of our neighbors as enemies, but actually we are pretty much of the same blood. So, I mean, in fact, actually only family can hate each other as much as we do. So, What a powerful line, yeah. I loved your lines, man. Superb dialogue. thank you. Brilliant. People, you have to watch the play whenever it's playing in your city. Thank you for writing the play. Thank See you soon. गिरीश के स्टूडेंट्स घेरे वेठा अथस ऐं असां हाणे डुकूं था लंच डिनर करणु पूरा 10 थिया मां थोड़ी देर खां पोइ तव्हां सां ॻाल्हायां थी मां चयो त सही मां थोड़ी देर खां पोइ तव्हां सां ॻाल्हायां थी बट उहो थोड़ी देर आहे ई न छाकाणि त असां डिनर करे पोइ घर हली वियासीं ऐं मां थकिजी पियुमि हाणे मां एडिट पई कयां त मां सोचियो हिन व्लॉग खे बाय बाय ॾियणी आहे सुठी एंडिंग ॾियणी आहे
पहिरियों त मूंखे प्ले जाम वणियो गिरीश खेमानी अक्षत निगम सॼी टीम फैंटास्टिक वर्क आई होप तव्हांखे उन्हनि जा जेके मां थोरा स्निपेट्स विधा आहिनि उहे वणिया मां ॾाढी एक्साइटेड आहियां गिरीश सां वेही करे प्रॉपर इंटरव्यू करण लाइ एंड ऑल्सो अक्षत निगम सां ॻाल्हाइण लाइ ओ मूंखे तव्हांखे चवणो आहे जेको प्ले जे त जंहिंमहिल प्ले हले पियो न त सॼी देरि प्ले महिल मस्तु म्यूज़िक पई हले लाइव उते ॿ ॼणा वेठा हुया एंड उहा शाह अब्दुल लतीफ़ जे कम ते इंस्पायर थियल म्यूज़िक आहे एंड ख़ासि हिन प्ले लाइ ठाही वई आहे जबरी म्यूज़िक हुई लाइक ब्यूटिफुल एब्सोल्युटली किलर मूंखे म्यूज़िक जाम वणी ऑल्सो मूंखे तव्हांखे रिक्वेस्ट करिणो आहे कि अगरि तव्हां इन सर्च ऑफ दरिया सागर जे बारे में पढ़ो किथे परफॉर्म थियण वारो आहे प्लीज़ वञी प्ले ॾिसजो ॾाढो मस्तु अथव एंड आई थिंक इहो प्ले स्पेशली उन्हनि ॼणनि खे वणंदो जिन खे मे बी सिंधी ॻाल्हाइण न ईंदी आहे बट ख़बर आहे कि मां सिंधी आहियां अॼु जे डिजिटल मीडिया एज में सोशल मीडिया जे ज़माने में आई थिंक इहो प्ले उन्हनि माण्हुनि खे जाम वणंदो जिन खे मतां सिंधी ॻाल्हाइण न ईंदी आहे या सिंधी खां वधीक इंग्लिश ॻाल्हाईंदा आहिनि या सिंधी घटि वधि सम्झ में ईंदी आहे उहो हिन प्ले सां जाम रिलेट करे सघंदा जीअं फॉर एग्ज़ाम्पल ख़बर आहे कि आइडेंटिटी सिंधी आहे वजूद असांजो सिंधी आहे बट ॿियो कुझु न ईंदो आहे ॿोली खाधो पीतो कुझु ख़बर न आहे बट चेटीचंड वग़ैरह ख़बर आहे यू नो टीजड़ी ख़बर आहे फॉर एग्ज़ाम्पल त हा मूंखे प्ले जाम वणियो ऐं ॾाढो फ्रेश टेक आहे पार्टीशन ते बट ऑल्सो लाइक वेरी इम्पॉर्टेंट प्ले आहे अॼु जे ज़माने में त थैंक यू गिरीश फॉर मेकिंग दिस एंड आई होप वधीक खां वधीक माण्हुनि ताईं इहो प्ले पहुचे आई होप तव्हांखे इहो वीडियो वणियो आई एम सॉरी तव्हांखे प्ले मां ॾेखारे न सघियमि बट मां प्ले ॾिसण वियमि तव्हांखे प्ले जे बारे में ॿुधायो आई होप तव्हांखे इहो वणियो प्लीज़ अगरि वणियो आहे त हिन वीडियो खे लाइक कयो आंगूठो दॿाइजो वीडियो जे हेठां मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो सिंधी फिल्म फेस्टिवल जाम खोड़ सिंधियत जी महफ़िल लॻी पई हूंदी आहे आई डोंट नो मुंहिंजो हथ धुॾे छो थो जाम सूर थो करे मां फ़ोन ते थी शूट कयां कैमरा कान्हे त प्लीज़ सब्सक्राइब कजो मिलूं था असां ॿिए वीडियो में एंड सब्सक्राइब करण लाइ थैंक यू बाय